హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరి నాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 65 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి అనగా 5వ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా మనం ఇప్పుడు 65 వరకు రీచ్ అయ్యాము. వాటికి సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. అలాగే మీరు ఈ లింక్స్ సంబంధించి పీడిఎఫ్ కనుక కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే మీరు ఎవరైనా అభ్యర్థులు ఈ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కనుక తీసుకోదలిచినట్లయితే, లేకపోయినా మీరు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫరు, గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, లోయరు, హైయరు, హై స్పీడు, కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పుడు కూడా ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మనం ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది నామినల్ ఫీతో అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేయగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 65 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. హ్యాపీ, హ్యాపీనెస్, హాబీ, హిడ్, హిడెన్, హ్యాచ్, హాగ్, హెవీ, హీత్, హ్యాష్, heather, hedge, haste, hustly, hustle, hone, hive, heckle, hooker, behave, adhere, adhered, adhesion, boathouse, overhang, unheeding, hue, hewer, high, high road, hawks, hawksing, cohesion, mohair, anyhow, hum, humming, hill, hair, harm, mishap, apprehended, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని మీకు ఏదైతే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 65కి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. అలాగే మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో అయినా మీరు సరి చూసుకోవచ్చు. మీకు ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ చాలా వచ్చాయి దీంట్లో, ది ఆస్పిరేటివ్ సంబంధించినటువంటి లెసన్లో. సో వీటికి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, అలాగే ఈ చాప్టర్లో వచ్చేటువంటి గ్రామ్ లాగ్స్, మీరు ఈ ప్యాసేజెస్ మనం ఏదైతే డిక్టేషన్ అందిస్తున్నామో వీటిని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయటం ద్వారా మీరు ఈ లాంగ్వేజ్లో మంచి పర్ఫెక్షన్ అనేది సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీడ్స్, ఇదే డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ముందు సింబల్కి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వవలసి ఉంటుంది, తర్వాత స్పెల్లింగ్కి. ఆ తర్వాత మీకు వీలున్నట్లయితే మీకు తెలియని వర్డ్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే మరి ముఖ్యంగా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు గ్రామర్కి సంబంధించి కొంత టైం అనేది స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మరి ఇక్కడి నుంచే గ్రామర్ అనేది నేర్చుకోవడం కనుక స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మీకు
కోర్స్ అయిపోయటానికి గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పట్టు అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈ లాంగ్వేజ్ గ్రామర్తో ముడిపడి ఉన్నందువలన మనకి గ్రామర్ బాగా వచ్చినట్లయితే ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరితగతిన మనం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అది ఎంతో మనకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మరలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. హ్యాపీ, హ్యాపీనెస్, హాబీ, హిడ్, హిడెన్, హ్యాచ్, హాచ్, హెవీ, హీత్, హ్యాష్, హెదర్, హేజ్, హేస్ట్, హెజిల్, హోన్, హైవ్, హకిల్, హుకర్, behave, adhere, adhered, adhesion, boathouse, overhang, unheeding, hue, huer, high, high road, hawks, hawksing, cohesion, mohair, anyhow, hum, humming, hill, hair, harm, mishap, apprehend, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైతే 78వ పేజీలో ది యాస్పిరేట్ లెసన్ కింద ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదైనా వర్డ్స్ రాయటంలో ఇబ్బంది కలుగుతున్నట్లయితే ఆ వర్డ్స్ని పక్కన రాసుకొని వాటిని మరలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి కొన్ని డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అనేది రావడం జరిగింది. సో జాగ్రత్తగా వీటిని రాయవలసి ఉంటుంది. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు అందిస్తున్నామో డిక్టేషన్, దీన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. ఓకే, థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను. ఈ లోపల మీరు మిస్టేక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. హ్యాపీ, హ్యాపీనెస్, హాబీ, హిడ్, హిడెన్, హ్యాచ్, హాచ్, heavy, heath, hash, heather, hedge, haste, hazel, hone, hive, heckle, hooker, behave, adhere, adhered, adhesion, boathouse, overhang,
unheeding, hue, hewer, high, high road, hawks, hawksing, cohesion, maher, anyhow, hum, humming, hill, hair, harm, mishap, apprehended, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే థియరీ రూల్స్కి సంబంధించి ఏమైనా వర్డ్స్ రాయడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నా సరే మరలా ఒకసారి లెసన్ని పూర్తిగా చూసుకోండి. మీకు ఇందులో .h అనేది రావడం జరిగింది. అలాగే యాస్పిరేట్ కొత్తగా ఎలా రాయాలనేది అది వరకు నేర్చుకున్న యాస్పిరేట్తో పాటు ఇంకా కొన్ని రూల్స్ అనేది ఈ చాప్టర్లో యాడ్ అవ్వడం వల్ల మీకు .h వచ్చింది, .h వచ్చింది. సో మీకు వాటిలో ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నట్లయితే మనం లెసన్కి సంబంధించి క్లియర్గా వాటికి ఎగ్జాంపుల్తో సహా వివరించడం జరిగింది. సో మీకు ఈ పీడిఎఫ్ సంబంధించి లింక్స్ ఏదైనా కనుక పీడిఎఫ్ రూపంలో కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేయండి. మీకు లింక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము. చాప్టర్స్లో క్లియర్గా మీకు ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ కూడా చాలా లెందీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో మనం లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము. ఈ లోపల మీరు అన్ని వర్డ్స్ ఎలా రాయాలి, ఏంటి, ఓవెల్ పొజిషన్ ఏంటి, అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ ఏంటి అనేది కూడా మీరు క్లియర్గా చూసుకోవాలి. స్పెల్లింగ్స్ కూడా బాగా బై హార్ట్ చేయండి. ఓకే, సింబల్ను స్పెల్లింగ్స్ మనం ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత మీకు తెలియని వర్డ్స్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే టైం ఉన్నట్లయితే వాటికి మీనింగ్ చూసుకోండి. అలాగే గ్రామరు మంచి కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి గ్రామర్ మీద కూడా మీరు స్పోకెన్, రిటన్ రెండు కూడా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో చూడండి, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 65 సంబంధించి డిక్టేషను మరికొంత స్పీడ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. హ్యాపీ, హ్యాపీనెస్, హాబీ, హిడ్, హిడెన్, హ్యాచ్, హాజ్, heavy, heath, hash, heather, haze, haste, hazel, hone, hive, heckle, hooker, behave, adhere, adhered, adhesion, boathouse, overhang, unheeding, hue, hewer, high, high road, hawks, hawksing, cohesion, mohair, anyhow, hum, humming, hill, hair, harm, mishap, apprehended. చూడండి స్టూడెంట్స్, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా రాసినటువంటి 3 times 4 times కూడా మీరు ఈ స్పీడ్ అనేది రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. మీకు మంచి నాలెడ్జ్ అనేది ఈ వర్డ్స్ మీద వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇక ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఈ వర్డ్స్ ఎటువంటి తప్పు లేకుండా మీరు ఓవెల్స్ లేకుండా కూడా రాయగలిగేటువంటి స్టేజ్కి వచ్చేస్తారు. ఎప్పుడైతే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ వర్డ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మీకు పోయే కొద్దీ కూడా ఓవెల్స్ అనేది కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. మనం ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఓవెల్స్కి మాత్రమే ప్లేస్మెంట్స్ పెడతాము. ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్, థర్డ్ ప్లేస్ అనేది. సో అవి కూడా త్వరగా వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడం ద్వారా కూడా ఓవెల్స్ కూడా లేకుండా మీరు వర్డ్స్ని గుర్తుపట్టే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారు. అదే దీంట్లో ఉన్నటువంటి
ప్రాక్టీస్లో ఉన్నటువంటి మెళకువ. సో అందువల్ల మీరంతా కూడా తప్పనిసరిగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడం ద్వారా కూడా ఈ ఓవెల్స్ లేకుండా కూడా గుర్తుపట్టే స్టేజ్కి వచ్చేస్తారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు చేసే లైక్ ఎంతో మాకెంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.